Hello students, I welcome all of you in this lecture. In this lecture, we are going to start our new unit, that is rings and ideals. So let me get started this rings and ideals. So in the very first section of this, we will start with the discussion of Nilradical and Jacobson radical. Okay, so the first article from this particular unit is Nilradical and Jacobson radical. Okay, before moving forward, please note that whatever rings that we are going to discuss in this particular unit are all commutative rings. So in every context, A stands for commutative ring. Okay, fine. So let me start with the very first proposition, which is very important to build Nilradical. So let me start with this. The set capital N of all nilpotent elements in a ring A is an ideal, and quotient ring, that is A upon N, has no nilpotent element, or which is non-zero. So let me write has no non-zero nilpotent element, has no non-zero nilpotent element. So before beginning the proof of this theorem, let me just discuss the idea of nilpotent element. An element A belongs to R. Any ring R is said to be nilpotent if there exists smallest positive integer n such that A raised to n equal to 0, and smallest such a number is called as index of nilpotence, right? So that is what the definition of nilpotent element. So let me go through proof now. So first of all, we will consider the set of all nilpotent elements. So let me just have this. Let n equal to set of all x belongs to ring A such that x raised to n equal to 0 for some n belongs to z plus. Okay, I want to, my claim is that n is an ideal. So claim n is an ideal. So to prove this, what I need to do is that I need to verify that addition is closed. Okay, and whenever I multiply one of the element of n by some element of ring, then that particular element again falls into the same set, that is n. So let me start with some elements. So let x belongs to n and small a belongs to capital A. Okay, so since x belongs to n, then there exists n positive such that x raised to n equal to 0, because x belongs to n, that means x is nilpotent. So there exists some n positive such that x raised to n equal to 0. Now what is ax raised to n? So ax raised to n will be equal to ax into x into x n times, but I told you in the beginning itself that we are dealing with the commutative rings. Okay, so ax raised to n can be written as a raised to n into x raised to n, and x raised to n is 0, so this is a raised to n into 0, so that is 0. Okay, why I'm writing this? Because a is commutative, so that's why ax in raised to n will be equal to a raised to n into x raised to n. So ax raised to n equal to 0, so this implies a into x is nilpotent, right? So a into x belongs to n. So ideal, second condition of ideal has been satisfied here. Okay, now let's go on proving that addition also belongs to n. So I will take two elements from n. So let x y belongs to n. Okay, so definitely then there exists mn positive, some n positive, such that x raised to m equal to 0,
and let me say y raised to n equal to 0. Okay, now what is x plus y raised to m plus n minus 1? So if I will use binomial theorem, then this is very simple. I can easily tell this is a m plus n minus 1, choose 0, x raised to m plus n minus 1, y raised to 0, plus m plus n minus 1, choose 1, x raised to m plus n minus 2. Okay, now you need to decrease the index of x and you need to increase the index of y. Okay, so that is y raised to 1, plus 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 so on. If you move on, okay, at some stage you will find this m plus n minus 1, choose m. Okay, at that point of time you will have x raised to m plus n minus 1 minus m. Okay, because minus m we have to do it. Okay, so that will be m minus m will get cancelled, so x raised to n minus 1. So let me just revise this. So this is x raised to n minus 1 and y raised to m. Okay, then in the next step you will find that plus m plus n minus 1, choose somewhere, not exactly after this step, but somewhere you'll find that n, and at that point you will find that it is x raised to m minus 1 y raised to n, and then slowly index of y will increase. So at the last step of this expansion you will find this m plus n minus 1, choose m plus n minus 1. At that time index of x will be 0 and index of y will be m plus n minus 1. So what you can observe from here now, see, x raised to n equal to 0, y raised to n equal to 0. So here you can see that x raised to m is there. Okay, so x raised to m is 0, so this term will vanish. Here again we have x raised to m, so this term will also vanish. Okay, if you are slowly going forward, here also you will find that okay, so you'll find that it is x raised to n minus c1. Okay, but m is less than n, that is what I have assumed here. Okay, so what will happen, this n minus 1 will be greater than m or equal to m, that may be the condition. So definitely this is going to be 0. What I'm trying to tell you is this: if x raised to m is 0, okay, then for larger indices definitely x raised to m plus 1 is 0, definitely x raised to m plus 2 is 0. So for any large index, x power of x will be definitely 0, right? So the here power of x is n minus 1. Okay, and as per my assumption n minus 1 can be equal to m or it is greater than m, so definitely x raised to n minus 1 equal to 0. Okay, and hereafter y takes the charge, so y raised to n equal to 0, then y raised to n plus 1 equal to 0, and so on. So what happens here, that each and every term, okay, so each and every term vanishes from this product. So this product equal to addition of all these products equal to 0, कारण प्रत्येक टर्म जी आहे यातली ती व्हॅनिश होईल, कारण आयदर x ची पॉवर तरी 0 होईल किंवा y ची पॉवर तरी 0 होईल बाय बायनॉमियल एक्सपान्शन. सो या सगळ्या टर्म्सची व्हॅल्यू 0 होऊन जाईल. सो ऑटोमॅटिकली तुमच्या लक्षात येईल की हे जे आहे x plus y raised to m plus n minus 1 that is equal to 0. So what this implies? This implies x plus y is nilpotent. So x plus y belongs to n, right? X plus y belongs to n. That's it. So both the conditions have been verified. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, n is an ideal. Thus n is an ideal. Okay, now let's go on to the next part, that A upon n quotient ring does not have any non-zero nilpotent element. That's what I need to prove. Okay, so let's first of all assume that there is some nilpotent element, and let's see what happens if that element is nilpotent. Okay, so let x plus n belongs to A upon n be nilpotent element. Okay, I need to prove that this is 0 because it does not have any non-zero nilpotent element, so I must prove that this is 0. So this, since this is nilpotent, this implies some power of this element equals to 0. So x plus n raised to k equal to 0, but we are in quotient ring,
सो कोशंट रिंगचा 0 म्हणजे 0 प्लस एन असतो, कोसेट 0 कोसेट म्हणजे 0 प्लस एन म्हणजे एन येणार इथे. ओके, सो एक्स प्लस एन रेज टू के इक्वल टू एन फॉर सम के पॉझिटिव्ह, right? So automatically by coset you can see that x raised to k plus n equal to n. Okay, coset multiplication. So x raised to k belongs to n. Okay, by ideals, by coset, again coset property, x raised to k belongs to n. X raised to k nilpotent झाला, so x raised to k raised to l equal to 0 for some l positive, बरोबर, कारण x raised to k nilpotent आहे त्याच्यामुळे त्याची कोणतीतरी पॉवर 0 होऊन जाईल. सो तुम्हाला असं लक्षात येईल की x raised to kl equal to 0, बट x ची पॉवर 0 झाली म्हणजे याचा अर्थ x nilpotent झाला म्हणजे x belongs to n, आणि x belongs to n झाला त्याच्यामुळे व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ x प्लस n. सो x प्लस n, x हा n मध्ये गेला म्हणजे n त्याला ॲब्सॉर्ब केलं, सो दिस इज इक्वल टू n. सो तुम्ही जो एलिमेंट घेतला होता नीलपोटंट तो शेवटी 0 आला, कारण हा 0 आहे ना, n म्हणजे 0 आहे क्वोशंट रिंगचा, सो 0 आला म्हणजे याचा अर्थ this shows that a upon n have no non-zero nilpotent element, कारण एक nilpotent element आपण assume केला होता, but that element at the end it is 0, so no non-zero nilpotent element. Okay, fine. So आपण जो ideal तयार केला, set of all nilpotent element forms an ideal, so that ideal is called as a Nilradical of A. Okay, so let me write here, remark specifically focuses on the definition of Nilradical, right? So the ideal n, that is set of all nilpotent elements, is called as Nilradical of A, is called as Nilradical of A. Okay, now we have an important theorem with us which is a alternative definition of Nilradical. So let me just write down the theorem and we'll have a discussion about it. So the Nilradical of A is the intersection of all prime ideals of A, is intersection of all prime ideals of A. Okay, so Nilradical of A is intersection of all prime ideals of A. Okay, no problem. So let's go for a proof now. Fine. So let n be a Nilradical. Let n be a Nilradical. Okay, and n dash be the intersection of all prime ideals. Be the intersection of all prime ideals. Okay, of A. So तुमचा claim असेल की Nilradical is equal to intersection of all prime ideals. So we need to prove that n equals to n dash. Okay, what we need to prove? We need to prove that n equals to n dash. No problem. Now let's go on doing this. So first of all, let me take n element from n. So let x belongs to n, right? Now if x belongs to n, then definitely x raised to n equal to 0. Okay, so this implies x raised to n equal to 0 for some n positive, right? Okay, but we are dealing with the prime ideals, right? So 0 एलिमेंट म्हणजे ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी ही प्रत्येक आयडियलमध्ये असते, म्हणजे ती डेफिनेटली प्राईम आयडियलमध्ये पण असणार, प्रत्येक प्राईम आयडियलमध्ये. सो व्हॉट दिस इम्प्लाइज एक्स रेज टू एन दॅट इज इक्वल टू 0 बिलॉंग्स टू पी, राईट? ओके, फॉर एव्हरी प्राईम आयडियल, पी, कारण तो 0 एलिमेंट आहे, सो तो प्रत्येक प्राईम आयडियलमध्ये असणार फॉर एव्हरी प्राईम आयडियल पी. ओके, म्हणजेच काय, वी कॅन राईट दिस ॲज x into x raised to n minus 1 belongs to P.
बरोबर आहे. एक्स रेस टू एन इक्वल टू 0 म्हणजे बिलॉंग्स टू पी झाला ना, म्हणजे एक्स इंटू एक्स रेस टू एन मायनस वन बिलॉंग्स टू पी. और लेट मी बी व्हेरी क्लिअर विथ दिस. Okay, so let me just write it as a complete product. So x into x, so on x belongs to p n times. बरोबर आहे. पण prime idealच्या definition नुसार what is the definition of prime ideal? The definition reads like this: if product belongs to p, then either of the element belongs to p. म्हणजे a belongs to p असतो किंवा b belongs to p. That is the definition of prime ideal. सो या सगळ्यांचा प्रोडक्ट जर p मध्ये असेल तर यातला कोणतरी एक एलिमेंट p मध्ये असायलाच पाहिजे. बट हे सगळेच एलिमेंट सेम आहेत, म्हणजे this implies x belongs to p, right? So how we proved it? X nilpotent आहे, so x raised to n equal to 0. So x raised to n 0, so 0 belongs to p for every prime ideal. So x into x n times belongs to p. बट प्राईम आयडियलच्या डेफिनेशन नुसार जर प्रोडक्ट पी मध्ये असेल तर कोणता तरी एलिमेंट पी मध्ये असायलाच पाहिजे. बट सगळे एलिमेंट एक्स आहेत, सो ऑटोमॅटिकली एक्स पी मध्ये गेला. सो वी स्टार्टेड विथ एक्स बिलॉंग्स टू पी. लेट मी राईट फॉर एव्हरी प्राईम आयडियल पी. For every prime ideal p, right? So प्रत्येक prime ideal मध्ये असेल तर obviously it belongs to intersection of all prime ideals. Okay, p is prime ideal, म्हणजेच हे intersection आहे n dash. So this implies x belongs to n dash. So what you have done, so n is a subset of n dash. Okay, so what happened, n is a subset of n dash. No problem. आता मला काय प्रूव्ह करायचं आहे की जर नीलपोटंट असेल तर तो इंडॅशमध्ये असतो, बट नसेल तर तो इंडॅशमध्ये नसतो. म्हणजे याचा अर्थ काय की सगळे नीलपोटंट एलिमेंट जे आहेत दॅट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ प्राईम आयडियल्स. सो ते दाखवण्यासाठी व्हॉट आय एम गोइंग टू यूज, लेट मी जस्ट गो फॉर द फर्दर प्रूफ. conversely conversely suppose that x is not nilpotent. समजा x nilpotent नाहीच आहे, मला हे प्रूव्ह करायचं आहे की तो एन डॅशमध्ये जाणार नाही, म्हणजे इंटरसेक्शन ऑफ प्राईम आयडियलमध्ये जाणार नाही. म्हणजे कोणता तरी प्राईम आयडियल असा मिळेल तुम्हाला की ज्यात हा एक्स नसेल, राईट? ओके, सो लेट सी हाऊ वी कॅन प्रूव्ह दिस. एक्स इज नॉट nilpotent. ओके, फॉर दिस आय एम गोइंग टू कन्स्ट्रक्ट अ सेट. कन्सिडर set sigma that is equal to set of all ideals I of A such that x raised to n does not belongs to I, n positive. Okay, so x raised to n does not belongs to I, n positive. आता ऑटोमॅटिकली हे आपण घेतले की असे सगळे आयडियल की ज्याच्यामध्ये x raised to n जात नाही. ओके, फॉर n पॉझिटिव्ह. सो पुढे आता हा सेट जो आहे हा सेट नॉन एम्प्टी आहे. वाय दिस इज नॉट एम्प्टी? कारण झिरो आयडियल घेतला तुम्ही, एक्स नीलपोटंट नाही आहे. सो एक्सची कोणतीच पॉवर झिरो येणार नाही, ना पहिली पॉवर, ना दुसरी, ना तिसरी, ना चौथी, ना पाचवी. सो एक्सची कोणतीच पॉवर झिरो येऊ शकत नाही. ओके, सो क्लिअरली लेट मी राईट, क्लिअरली this is not empty. Why? Because zero ideal, say ideal generated by 0 belongs to sigma. Why does it belongs to sigma? Because x raised to n is not equal to 0 for any n positive, right? So x raised to n is not equal to 0 for any n positive. So x raised to n cannot belongs to 0 ideal, कारण त्याची व्हॅल्यू 0 येत नाही. सो तो 0 आयडियल मध्ये जाऊ शकत नाही. ओके, फॉर एनी n positive. So this particular ideal satisfies the condition of sigma. So that therefore thus ideal generated by 0 belongs to sigma. Okay, so हा जो आयडियल घेता तुम्ही आयडियल जनरेटेड बाय 0, हा आयडियल कसा आहे की एक्सची कोणतीच पॉवर पॉझिटिव्ह पॉवर त्यात जात नाही, कारण एक्सची कोणतीच पॉझिटिव्ह पॉवर 0 नाही आहे. एक्स रेस टू इज नॉट इक्वल टू 0. सो एक्स रेस टू हा 0 आयडियल मध्ये जाऊ शकत नाही. म्हणजे ही कंडिशन सॅटिस्फाय होतीये, त्याच्यामुळे हा आयडियल जो आहे तो आपल्या कलेक्शनमध्ये आहे, राईट?
सो तो याच्यामध्ये आहे. सो ऑटोमॅटिकली जॉन्स लेमा जर यूज केला तर एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आयडियल्स which is not empty has maximal element under inclusion, right? So automatically what can I write? By Zohn's lemma, sigma has a maximal element under inclusion. Sigma has maximal element under inclusion, right? Okay. So आपण तो maximal element assume करूया. Let P be the maximal element of sigma. मॅक्सिमल एलिमेंट ऑफ सिग्मा असं आपण ॲझ्युम करूया की पी हा याचा काय आहे मॅक्सिमल एलिमेंट आहे राईट. आता आपल्याला पहिल्यांदा प्रूव्ह करावं लागेल की पी हा प्राईम आयडियल आहे. ओके. आणि नंतर मला प्रूव्ह करावं लागेल की जो हा एक्स आहे नॉट निलपोटंट तो पी मध्ये नाही आहे. राईट. ओके. सी फर्स्टली वी शो दॅट P is a prime ideal. Firstly, we show that P is a prime ideal. So how can we show it? This is very simple, not so difficult. Let me just build this idea. Okay. Let x, y does not belongs to P. समजा दोन एलिमेंट आहेत जे P मध्ये नाही आहेत. सो ते जर एलिमेंट अटॅच केले आपण P ला, सो P प्लस आयडियल जनरेटेड बाय एक्स हा आयडियल P पेक्षा मोठा असणार आहे. बरोबर. आणि P प्लस आयडियल जनरेटेड बाय हा आयडियल सुद्धा P पेक्षा मोठा असणार आहे. राईट. सो हे दोन आयडियल सिग्मामध्ये असू शकत नाहीत. का? कारण हा P जो आहे हा सिग्माचा मॅक्सिमल एलिमेंट आहे. सो याच्यापेक्षा मोठा आयडियल सिग्मामध्ये असू शकत नाही P पेक्षा मोठा. त्याच्यामुळं जर एक्स आणि वाय P मध्ये नसतील आणि त्याच्यापासून जनरेट झालेले आयडियल जर तुम्ही अटॅच केले P ला तर हे दोन आयडियल्स जे आहेत तुमचे ते सिग्मामध्ये असू शकत नाहीत. राईट. सो होणार काय जर हे आयडियल सिग्मामध्ये नाही आहेत तर हे आयडियल सिग्मामध्ये नसल्यामुळे इझिली आपण सांगू शकतो की कोणती तरी पॉवर म्हणजे आता बघा आयडियल सिग्मामध्ये कधी असतो जर एक्सची कोणतीच पॉझिटिव्ह पॉवर आयमध्ये नसेल तर. पण इथे हे दोन आयडियल सिग्मामध्ये नाही आहेत म्हणजे याचा अर्थ जो तुम्ही एक्स घेतलाय त्याची कोणती तरी पॉवर ओके बट एलिमेंट जो तुम्ही घेता त्याची कोणती तरी पॉवर त्या आयडियलमध्ये असणार आहे. राईट. I'm just little thinking about this symbols that I have taken. So yeah, let me just change the symbols because we have already used x. So let me just erase that x and let me take a and b. Okay. So let AB does not belongs to P. So P plus ideal generated by A and P plus ideal generated by B does not belongs to sigma. So by definition of sigma, comma जर हे आयडियल सिग्मा मध्ये नाही आहेत याचा अर्थ ए आणि बी ची कोणती तरी पॉवर या आयडियल्स मध्ये जाते. राईट. बाय डेफिनेशन ऑफ सिग्मा देर एक्झिस्ट mn पॉझिटिव्ह such that a raised to m belongs to समजा P plus ideal generated by A. Okay. एक मिनिट. x we are focused on x ना. x ची कोणतीच पॉवर. सो x raised to m belongs to ideal this ideal and x ची nth पॉवर समजा दुसऱ्या आयडियल मध्ये म्हणजे P plus ideal generated by B मध्ये जाते. राईट. ओके. आता ह्या दोन पॉवर गेल्या P plus ideal generated by A आणि P plus ideal generated by B मध्ये. ओके. देन how can I write x raised to m? So x raised to m is equal to some element of P, let me say alpha plus ideal generated by A म्हणजे multiple of A, so let me write r into A and x raised to n जो आहे तो याच्यात जातो, so some element of P say beta आणि multiple of B say r dash B. Okay, so what is x raised to m plus n? So x raised to m plus n equal to x raised to m
into x raised to n, right? But x raised to m जो आहे that is alpha plus ra, x raised to n म्हणजे beta plus r dash b, right? So do the multiplications, alpha beta plus alpha into r dash b plus ra beta plus r dash ab. अल्फा आणि बीटा पी मध्ये, सो हा पहिला एलिमेंट पी मध्ये. ओके, इथे जो आहे तुमचा तो तुमचा बी. ओके, एक मिनिट मी जस्ट सी, राईट राईट. सो अल्फा बी मध्ये आहे. सो अल्फाला कोणत्याही एलिमेंटने मल्टिप्लाय केलं रिंगच्या तर येणारा प्रोडक्ट परत पी मध्ये बाय डेफिनेशन ऑफ आयडियल. इथे तुमचा बीटा पी मध्ये आहे. सो बीटा तुम्ही याने मल्टिप्लाय केलं तर येणारा प्रोडक्ट पी मध्ये. हे पहिले 3 एलिमेंट पी मध्ये जातात. सो पी ॲब्झॉर्ब करून घेतो याला आणि हा ए बीचा मल्टिपल आहे, राईट? सो त्याच्यामुळे हा जो एलिमेंट आहे तो कुठे गेला? सो दिस एलिमेंट बिलॉंग्स टू, ओके, पी प्लस दिस इज मल्टिपल ऑफ ए बी, सो आयडियल जनरेटेड बाय ए बी. सो एक्स रेस टू एम प्लस एन बिलॉंग्स टू पी प्लस आयडियल जनरेटेड बाय ए बी. ओके, सो आता एक्स रेस टू एम प्लस एन म्हणजे एक्सची ही पॉवर या आयडियलमध्ये गेली. आपली कंडिशन काय आहे की आयडियल सिग्मामध्ये तेव्हाच असेल ज्यावेळी एक्सची कोणतीच पॉवर आयमध्ये जाणार नाही. बट इथे एक्सची ही पॉवर या आयडियलमध्ये गेली म्हणजे हा आयडियल सिग्मामध्ये असू शकत नाही. सो दिस इम्प्लाइज पी प्लस आयडियल जनरेटेड बाय ए बी डज नॉट बिलॉंग्स टू सिग्मा, राईट? आता हा आयडियल जर सिग्मामध्ये नाही आहे, बरोबर आहे, याचा अर्थ डेफिनेटली काय होतो की हा जो ए इंटू बी आहे तो पी मध्ये ॲब्झॉर्ब होऊ शकत नाही. कारण एक लक्षात घ्या, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस पॉईंट. तुम्ही आहात या आयडियलमध्ये, सध्या तुम्ही इथे काम करताय. जर ए इंटू बी पी मध्ये गेला तर काय होईल? तर पी त्याला ॲब्झॉर्ब करून घेईल. सो पी प्लस आयडियल जनरेटेड बाय ए बी इक्वल टू पी होऊन जाईल आणि पी सिग्मामध्ये आहे, राईट? सो हा पण आयडियल सिग्मामध्ये जाईल, राईट? पण तसं होणार नाही इथे कारण हा आयडियल सिग्मामध्ये नाही आहे. त्याच्यामुळे आपण काय म्हणतोय की दिस इम्प्लाइज ए इंटू बी हा पी मध्ये जाऊ शकत नाही. ए इंटू बी डज नॉट बिलॉंग्स टू पी, बरोबर आहे? ए इंटू पी डज नॉट बिलॉंग्स टू पी. मग झालं काय? ए इंटू बी जर पी मध्ये जात नसेल तर, ओके. सो आपल्याला एक प्राइम आयडियल असा मिळाला, बरोबर आहे, की काय होत आहे? लेट मी जस्ट टेल यू हिअर. सो पी इज प्राइम आयडियल दॅट्स नॉट, म्हणजे दोन एलिमेंट पी मध्ये नसतील तर दोघांचा प्रोडक्ट पण पी मध्ये नाही आहे. याचा अर्थ दोघांचा प्रोडक्ट पी मध्ये असता तर कोणतरी पी मध्ये गेलाच असतो. असो हेन्स पी इज प्राइम आयडियल. सो लेट मी राईट हेन्स पी इज प्राइम आयडियल. कारण प्राइम आयडियलच्या डेफिनेशननुसार काय असतं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की जर दोन एलिमेंटचा प्रोडक्ट पी मध्ये जात असेल तर दोघांपैकी एक कोणतरी पी मध्ये गेलाच पाहिजे. दोघेही पी मध्ये नाही आहेत मग प्रोडक्ट पी मध्ये नाही गेला पाहिजे, राईट? सो दोघं पी मध्ये नव्हते, सो प्रोडक्ट पी मध्ये नाही गेला, सो पी काय झाला? प्राइम आयडियल. ओके, आता हा जो प्राइम आयडियल आहे, ओके, हा प्राइम आयडियल, तर तुम्ही नीट जर विचार केला तर हा प्राइम आयडियल सिग्मामध्ये आहे, बरोबर आहे? म्हणजे याचा अर्थ एक्सची कोणतीच पॉवर पी मध्ये जात नाही. सो बाय डेफिनेशन ऑफ सिग्मा एक्स डज नॉट बिलॉंग्स टू पी. एक्स पी मध्ये जाऊ शकत नाही, राईट? का? कारण पी प्राइम आयडियल आहे, तो सिग्मामध्ये आहे आणि सिग्मामध्ये आपण तेच आयडियल घेतो ज्याच्यामध्ये एक्सची कोणतीच पॉवर जात नाही. सो एक्सची पहिली पॉवर म्हणजे 1, एक्स रेस टू 1 म्हणजे एक्स पी मध्ये जाऊ शकत नाही कारण तो सिग्मामध्ये आहे, राईट? सो एक्स डज नॉट बिलॉंग्स टू पी. सो तुम्ही काय केलं की एक प्राइम आयडियल फाइंड आउट केला, बरोबर आहे, की एक्स त्याच्यामध्ये नाही आहे. म्हणजे एक्स नीलपोटंट नसेल तर एक तरी प्राइम आयडियल तुम्हाला मिळतो ज्यात तो नाही आहे. ओके, सो मी काय प्रूव्ह केलं? दस if x is not nilpotent, x is not nilpotent, okay, then there exists prime ideal p such that x does not belongs to p. So this implies जर x एका जरी प्राइम आयडियल मध्ये गेला नाही ना तर तो इंटरसेक्शन मध्ये जाणार नाही. सो x does not belong to intersection of p where p is prime. सो एक्स हा प्राइम आयडियल्सच्या इंटरसेक्शनमध्ये जाऊ शकत नाही, म्हणजेच एक्स हा एन डॅशमध्ये जाऊ शकत नाही, राईट? सो व्हॉट वी हॅव डन नाव यू कॅन इझिली आयडेंटिफाय
मी प्रूव्ह काय केलं की जर एक्स एन मध्ये असेल तर तो एन डॅश मध्ये असतो, पण जर एक्स एन मध्ये नसेल म्हणजे नीलपोटंट नसेल तर तो एन डॅश मध्ये नसतो. म्हणजे एन मध्ये कोणते कोणते एन आणि एन डॅश मध्ये कोणते एलिमेंट्स कॉमन आहेत, जे नीलपोटंट आहेत, राईट. सो सेट ऑफ ऑल नीलपोटंट एलिमेंट्स इज इक्वल टू एन डॅश. सो हेन्स n is equal to n dash म्हणजे nil radical is equal to intersection of all prime ideals. Okay, so that is the proof. Nil radical is equal to intersection of all prime ideals. So let me just quickly revise the proof what we have done. So सुरुवातीला आपण घेतला n nil radical n dash intersection of all prime ideals. x जर nilpotent असेल तर त्याची कोणती तरी पॉवर 0 येईल. 0 प्रत्येक प्राइम आयडियल मध्ये असतो. सो x ची nth पॉवर 0 प्राइम आयडियल मध्ये गेली. सो x इंटू x n टाइम्स p मध्ये गेला बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइम आयडियल. जर प्रोडक्ट p मध्ये असेल तर कोणता तरी एलिमेंट p मध्ये असायला पाहिजे. सगळेच एलिमेंट सेम आहेत म्हणजे x p मध्ये जातो फॉर एव्हरी प्राइम आयडियल. सो x बिलॉंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम आयडियल्स म्हणजे n डॅश. सो x जर n मध्ये असेल तर तो n डॅश मध्ये जातो, पण x जर n मध्ये नसेल म्हणजे जर तो नीलपोटंट नसेल तर तो n डॅश मध्ये जात नाही. हे आपण सिद्ध केलं. ते सिद्ध करण्यासाठी आपण काय केलं होतं की एक कलेक्शन घेतलं अशा सगळ्या आयडियल्सचं की एक्सची कोणतीच पॉवर त्या आयडियलमध्ये जात नाही. ते नॉन एम्प्टी आहे कारण 0 आयडियल आहे. एक्सची कोणतीच पॉवर 0 येणार नाही कारण एक्स नीलपोटंट नाही आहे. त्याच्यामुळं हा जो आयडियल आहे तो सिग्माची कंडिशन सॅटिस्फाय करतो. सो सिग्मा नॉन एम्प्टी झाला, त्याच्यामुळे सिग्माला मॅक्सिमल एलिमेंट आहे तो आपण म्हटलं पी. आता पीला प्राइम आयडियल दाखवण्यासाठी जर दोन एलिमेंट पी मध्ये नसतील तर दोघांचा प्रोडक्ट पण पी मध्ये नसतो म्हणजे पी प्राइम आयडियल झाला. आणि बाय डेफिनेशन ऑफ सिग्मा पी प्राइम आयडियल आहे, पी सिग्मामध्ये आहे, म्हणजेच एक्सची कोणतीच पॉवर पी मध्ये जात नाही, म्हणजे एक्सची पहिली पॉवर पण पी मध्ये जात नाही, म्हणजे एक्स डज नॉट बिलॉंग्स टू पी. आणि एक्स एका जरी प्राइम आयडियल मध्ये नाही गेला तर तो इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम आयडियल मध्ये नाही जाऊ शकत, म्हणजे एन डॅश मध्ये नाही जाऊ शकत. सो आपण हे सिद्ध केलं की जर एक्स नीलपोटंट नसेल तर तो एन डॅश मध्ये जात नाही, म्हणजे n इज इक्वल टू एन डॅश आहे. दॅट क्लिअरली मेक्स अ पार्टिशन की नीलपोटंट असेल तर एन डॅश मध्ये, नसेल तर एन डॅश मध्ये नाही. सो n इज इक्वल टू एन डॅश झाला. ओके, सो दिस इज द idea of nil radicals. Okay, now we will discuss the further article, that is Jacobson radical. Okay, so let me start the Jacobson radical. Jacobson radical. So Jacobson radical is intersection of all maximal ideals. Okay, the Jacobson radical, the Jacobson radical J of A is intersection of all maximal ideals of A. Okay, so we have one quick proposition. Okay, so let me write that. X belongs to Jacobson radical J if and only if 1 minus x into y is unit J invertible in ring for every y. तुम्ही y काही घ्या, 1 minus x into y का असेल, युनिट असेल तर आणि तरच x हा जॅकॉब्सन रॅडिकल मध्ये जातो. ओके, so proof is simple, it simply depends on the definitions. So suppose x belongs to Jacobson radical, suppose x belongs to Jacobson radical, right? Claim आहे 1 minus x into y is unit in A for all y belongs to A. हा माझा claim आहे. Okay, so assume करा suppose it is not in for some y. Okay, if possible
assume that 1 minus xy is not a unit in A. समजा हा युनिट नाही आहे, राईट. ओके, आता जर युनिट नाही आहे तर हा डेफिनेटली कुठल्या तरी मॅक्सिमल आयडियलमध्ये असेल. व्हॉट इज दिस आयडिया? हे बघा, समजा तुम्ही, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस आयडिया क्विकली. समजा तुम्ही एक आयडियल घेतला एम, राईट, आणि तुम्ही त्यातला एक एलिमेंट घेतला ए. जर ए युनिट असेल ना, जर ए युनिट असेल तर काय होतं की ए युनिट आहे म्हणजे तो इन्व्हर्टिबल आहे, सो त्याला इन्व्हर्स मिळतो. सो देर एक्झिस्ट सम बी ए युनिट, सो देर एक्झिस्ट बी सच दॅट ए इंटू बी इक्वल टू 1, राईट. बट हा एम आयडियल आहे, सो एला जर बीने मल्टिप्लाय केलं तर एलिमेंट एम एस जाईल, कारण बाय डेफिनेशन ऑफ आयडियल. सो 1 बिलॉंग्स टू एम होणार, आणि 1 जर एममध्ये गेला तर तो आयडियल रिंगला इक्वल येतो. सो अशा पद्धतीचे आयडियल्स ज्याच्यामध्ये युनिट्स असतात ते आयडियल मॅक्सिमल असू शकत नाहीत, कारण ते आयडियल डिरेक्टली इक्वल टू रिंग येतात. पण ज्या अर्थी हा एलिमेंट युनिट नाही आहे त्या अर्थी हा एलिमेंट कुठल्या ना कुठल्या मॅक्सिमल एलिमेंटवर डेफिनेटली असणार आहे, राईट. सो व्हॉट कॅन आय राईट हिअर नाव? ओके, thus 1 minus xy belongs to M for some maximal ideal M of A, right. M मध्ये आहे फॉर सम मॅक्सिमल आयडियल, बरोबर आहे. सो काय होणार आहे ऑटोमॅटिकली इथे जर विचार केला तर आता ओके, पण जर विचार केला तर एक्स कुठे आहे? जर तुम्ही हे पहिलं आपलं ॲझम्पशन बघितलं, सपोज एक्स बिलॉंग्स टू जे, बरोबर आहे. एक्स जे मध्ये आहे, जे आयडियल आहे, सो एक्सला वायने मल्टिप्लाय केलं तर तो जे मध्ये जाईल. ओके, सो व्हॉट कॅन आय राईट हिअर? बट एक्स इंटू वाय बिलॉंग्स टू जे. का? कारण एक्स बिलॉंग्स टू जे आहे, वाय बिलॉंग्स टू रिंग आहे, आणि जे आयडियल आहे त्याच्यामुळे एक्स इंटू वाय बिलॉंग्स टू जे असणार, बरोबर आहे. आणि जॅकॉब्सन रॅडिकल आहे हा, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मॅक्सिमल आयडियल्स. सो दिस इज सबसेट ऑफ मॅक्सिमल आयडियल, राईट. सो हा जो मॅक्सिमल आयडियल आहे तो पण तुम्ही इंटरसेक्शनसाठी घेतला असणार आहे. म्हणजे मला काय सांगायचं आहे की लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस आयडिया, की समजा तुमच्याकडे हे मॅक्सिमल आयडियल्स आहेत, म्हणजे हा एक मॅक्सिमल आयडियल, हा दुसरा मॅक्सिमल आयडियल, हा तिसरा मॅक्सिमल आयडियल, हा चौथा मॅक्सिमल आयडियल, राईट. तर ह्या सगळ्यांचं जे इंटरसेक्शन आहे म्हणजे हा पार्ट, हा तुमचा जे आहे, बरोबर आहे. हा तुमचा जे, ठीक आहे. मग आता एम घेतला तुम्ही, हा एम तुमचा मॅक्सिमल आयडियल आहे, राईट. सो इंटरसेक्शन घेत असताना तुम्ही एम पण घेणार आहे. मग एक्स जर जे मध्ये, एखादा एलिमेंट जर जे मध्ये असेल तर तो एलिमेंट ऑटोमॅटिकली एम मध्ये असणारच आहे, राईट. कारण जे ह्या सगळ्यांचं इंटरसेक्शन आहे, सो दॅट इज कंटेंड इन एव्हरी मॅक्सिमल आयडियल, राईट. सो क्लिअरली, but x into y belongs to J, as J is subset of M, right. Okay, this implies x into y belongs to M. So 1 minus xy belongs to M झालं, right. x into y belongs to M, so दोघांची ॲडिशन पण M मध्ये असेल because M is ideal. So 1 minus xy plus xy म्हणजे 1, that belongs to M. 1 M मध्ये गेला, बट 1 M मध्ये गेला तर प्रॉब्लेम होईल, कारण 1 जर M मध्ये गेला तर this implies M equal to ring, contradiction to the fact that M is maximal. So this is contradiction. This is contradiction to the fact that M is maximal. असं झालं तर M maximal राहणार नाही, म्हणजे आपण जे अज्युम केलं ते चुकीचं आहे. सो व्हॉट वी अज्युम की 1 minus xy युनिट नाही आहे. सो द सेन्स 1 minus xy इज अ युनिट. ओके, कॉन्व्हर्सकडे जाऊया. कॉन्व्हर्सली suppose that 1 minus xy is a unit in A. Okay, conversely suppose that 1 minus xy is unit in A. आता
क्लेम असा आहे की एक्स जो आहे तो जे मध्ये असायला पाहिजे. सपोज एक्स इज नॉट इन जे, तो जॅकॉब्सन रॅडिकल नाही आहे. सपोज एक्स डज नॉट बिलॉंग्स टू जे, तो जॅकॉब्सन रॅडिकल मध्ये नाही आहे म्हणजे याचा अर्थ जॅकॉब्सन रॅडिकल इंटरसेक्शन असतं सगळ्या मॅक्सिमल आयडियलचं, म्हणजे डेफिनेटली एक्स हा कुठल्या तरी एका मॅक्सिमल आयडियल मध्ये नाही आहे. सो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलॉंग्स डज नॉट बिलॉंग्स टू एम फॉर सम मॅक्सिमल आयडियल, फॉर सम मॅक्सिमल आयडियल एम, कारण तो इंटरसेक्शन मध्ये नाही आहे सगळ्या मॅक्सिमल आयडियलच्या, म्हणजे तो कुठल्या तरी मॅक्सिमल आयडियल मध्ये नाही आहे. असं मॅक्सिमल आयडियल एम ऑफ आहे, बरोबर आहे. ओके, मग हा जर एलिमेंट एक्स एम मध्ये नाही आहे, तो जर तुम्ही एक्सला अटॅच केला, ओके, एमला, तर तुम्हाला काय मिळेल, पूर्णच्या पूर्ण रिंग मिळेल, राईट. यू विल गेट होल रिंग ए. ओके, दॅट इज इक्वल टू आयडियल जनरेटेड बाय 1 असते. तुम्हाला जर एक्स जर तुम्ही अटॅच केला एमला, कारण एम मॅक्सिमल आहे, सो एमच्या मध्ये एक जर एलिमेंट ॲड केला, म्हणजे मॅक्सिमलची आयडिया कशी असते की समजा हा तुमचा आयडियल आहे, हा तुमचा एम आहे आणि हे तुमची रिंग आहे आणि हा मॅक्सिमल आहे. मॅक्सिमल आहे म्हणजे याच्या ह्याच्यामध्ये कोणताच आयडियल असू शकत नाही, म्हणजे याच्यामध्ये एक जर एलिमेंट ॲड केला याच्यामध्ये ना की डायरेक्टली रिंग मिळते, राईट. त्याच्यामुळे यामध्ये जर आयडियल जनरेटेड बाय एक्स ॲड केला तर तुम्हाला रिंग मिळेल, बरोबर आहे. म्हणजे वॉट दिस इम्प्लाइज 1 बिलॉंग्स टू एम प्लस ideal generated by x. So this implies 1 can be written as some element of m. Okay, so let me write some element of u plus some multiple of x. So let me write xy for my purpose. For some u belongs to m, y belongs to ring. So this gives me u is equal to 1 minus xy, right. u is equal to 1 minus xy. u कुठे m मध्ये, so 1 minus xy belongs to m झाला, आणि एम मॅक्सिमल आयडियल आहे, 1 मायनस एक्स वाय एम मध्ये आहे, बरोबर आहे. सो 1 मायनस एक्स युनिट असू शकत नाही. ओके, सो दिस इम्प्लाइज 1 मायनस एक्स वाय कॅनॉट बी युनिट, कारण ह्याची आयडिया मी तुम्हाला मगाशी सांगितली की जर युनिट झाला तर मग हा आयडियल मॅक्सिमल राहत नाही, हा डायरेक्टली इक्वल टू रिंग होतो. त्याच्यामुळे 1 मायनस एक्स वाय एम मध्ये आहे, एम मॅक्सिमल आहे, सो हा एलिमेंट युनिट असू शकत नाही, कॉन्ट्रडिक्शन, कारण आपण ॲझ्युम केले की 1 मायनस एक्स वाय युनिट आहे. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस आयडियाज वन्स अगेन. काय केलं आपण की एक्स आपल्याला जे मध्ये दाखवायचं आहे जॅकॉब्सन रॅडिकलमध्ये, आपण ॲझ्युम केले की एक्स जॅकॉब्सन रॅडिकलमध्ये नाही आहे, म्हणजे तो इंटरसेक्शनमध्ये नाही आहे, म्हणजे तो कोणत्या तरी मॅक्सिमम आयडियामध्ये नाही आहे. समजा तो एममध्ये नाही आहे, एममध्ये जर आपण तो एलिमेंट अटॅच केला तर आपल्याला रिंग मिळेल. का, मी तुम्हाला सांगितलं, कारण तो मॅक्सिमल आहे, सो त्याच्यात एक जर एलिमेंट ॲड केला तर रिंग मिळते, म्हणजे 1 याच्यात गेला. सो हाऊ कॅन राईट 1, यू कॅन राईट 1 एज सम एलिमेंट ऑफ एम प्लस एक्स, सम मल्टिपल ऑफ एक्स. सो असा लिहिला, सो इज इक्वल टू एक 1 मायनस एक्स वाय आला, यू कुठे आहे, एम मध्ये, म्हणजे 1 मायनस एक्स वाय कुठे गेला, एम मध्ये. एम काय आहे, मॅक्सिमल, त्याच्यामुळे हा एलिमेंट युनिट असू शकत नाही, कारण हा युनिट झाला तर काय होईल, हा आयडियल इक्वल टू रिंग होऊन जाईल. सो 1 मायनस एक्स वाय कॅनॉट बी युनिट, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, कारण आपण ॲझ्युम केलंय की 1 मायनस एक्स वाय युनिट आहे, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, राईट. सो जे ॲझ्युम केलं आपण ते चुकीचं आहे. सो x belongs to j. Okay, so x belongs to j, and this completes the proof. So x belongs to Jacobson radical if and only if 1 minus x y is unit in A for all y belongs to A. Okay, so this is all about Nilradicals and Jacobson radicals and their relations with prime ideals and maximal ideals, right? Okay, so with this I stop here. Thank you.